Okay children, this is the second video of the unit 10 electrolysis in grade 9 science subjects. නමේ ශ්‍රේණියේ විද්‍යා විෂය ධාරාවේ 10 වෙනි පාඩම විද්‍යුත් විච්ඡේදනය පාඩමේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලා මේ බලන්නේ. Here I hope to discuss about the electrolysis and the applications of the electrolysis. මේකේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පුතේ විද්‍යුත් විච්ඡේදනය ගැන කතා කරන්න, ඒ වගේම විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ යෙදීම් භාවිත ගැන කතා කරන්න. First of all, let's see what are the changes caused in a solution by an electricity. Okay, අපි ඔක්කොටම කලින් බලමු යම් කිසි ද්‍රාවණයක් තුලින් විදුලි ධාරාවක් යැවීමෙන් සිදුවන දේ මොනවද කියලා. For that, let's discuss about the activity 10.2. 10 දෙක ක්‍රියාකාරකම ඒ සඳහා අපි දැන් කතා කරමු. Okay, the changes caused in a solution by an electric current. For that, let's discuss about activity 10.2. Now you can see the activity. Look at children. Here you will need a beaker, an ammeter, connecting wires, copper sulfate solution, copper sulfate dravana, blue color solution, and carbon electrodes, 2 dry cells, 1.5 volts. මේවා තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. So let's draw the apparatus. Okay children, this is the apparatus. Let's identify the substances here. Ammeter, connecting wires, dry cell, copper sulfate solution here, and 2 carbon rods. Now can you identify the 2 carbon rods as positive and negative? Yes, now you should know about that. Positive terminal, the electrode connects to the positive terminal is called positive electrode, and also the electrode that connects to the negative terminal of the dry cell is called negative electrode. Renal electrode. Very easy. Now complete the circuit and get the observation. පරිවර්තනය සම්පූර්ණ කරලා දැන් හරියට සම්පූර්ණයෙන් කනෙක්ට් වෙනවා අපිට දෙන්නේ නිරීක්ෂණය කරන්න. So now let's watch a small video clip for this activity. Okay children, now let's see what are the observations. Now you saw very well. The first observation, look at this, a reddish brown color substance deposited at the positive terminal. Here you can see it. Isn't it? එහෙම නේද? දුඹුරු පාට. අපි මේක රතු දුඹුරු පාට කියලා කියන්නේ. ඔයාලා ලියනකොට දුඹුරු වුණත් කමක් නෑ ලියන්න. A brown color, it's okay. A reddish brown color substance deposited at the positive terminal, negative terminal, and also what about the other electron? Air bubbles removed at the positive electron. Air bubbles removed at the positive terminal. Now you can see. Okay, and also what happened to the blue color of the copper sulfate solution? It reduced. That means the blue color of the solution reduced. අඩු වෙලා තියෙනවා නිල් පාට. So what is the conclusion that we can make here? අපිට ගන්න පුළුවන් නිගමනය මොකද්ද මේ විදුලි ධාරාවක් කියුවට පස්සේ මේ වගේ විපර්යාස සිදු වෙලා නේද? After passing an electricity through this electrolyte, these types of observations we would see. So what's the conclusion?
It's a conclusion. Yes. Here, a chemical change is occurred by the electricity. මොකද්ද පුතේ අපිට මෙතන ගන්න පුළුවන් නිගමනය? මේ යවපු විදුලි ධාරාව විදුලිය මගින් මොකක් හරි රසායනික විපර්යාසයක් වෙලා තියෙනවා. ඒක නේද අපිට මේ පේන්නේ නිරීක්ෂණ වලින්. නැති දේවල් හැදිලානේ නේද? තිබ්බ දේවල් නැති වෙලා, නැති දේවල් හැදිලා, new substances are formed නේද? Okay. So let's write the conclusion on the board. Okay children, what is the conclusion? A chemical change is occurred. රසායනික විපර්යාසයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. A chemical change is occurred in the solution by the electricity. විදුලිය මගින් ද්‍රාවණය තුල සිදු වෙලා තියෙනවා රසායනික විපර්යාසයක්. පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේ observations and conclusions මේ copper sulfate ද්‍රාවණය තුලින් විදුලිය යැවීමේදී. හරිද? Children, now let's identify what are these new formed substances. Actually what are they? අපි දැන් බලමු මොනවද මේ ඇත්තටම අලුතෙන් හැදුණු ද්‍රව්‍ය ටික මොනවද කියලා. මොකක්ද මේ reddish brown color substance එක? මොකක් වෙන්නේද මේ රතු දුඹුරු පාට ද්‍රව්‍ය? පුතේ copper sulfate වල දන්නවා ෆෝමියුලා එක copper sulfate. හරිද? CuSO4. මෙන්න මේ copper sulfate වලින් ආපු copper තමයි මේ reddish brown color substance එක වෙන්නේ කියන්නේ තඹ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔක අහනවා විභාගෙදී. හරිද? what is the observation කිව්වහම ලියන්න එපා තඹ තැන්පත් වීම කියලා. Observation, you don't write as the observation depositing copper at the negative terminal. copper තැන්පත් වීම කියලා ලියන්න එපා. තාම ඔයාලා දන්නේ නැහැනේ copper කියලා. නිරීක්ෂණයක් විදිහට ලියන්න ඕනේ පාටින්. රතු දුඹුරු පැහැති ද්‍රව්‍යයක් තැන්පත් වී ඇත. ඊට පස්සේ ඇහුවත් නැතත් ඇහුවත් එහෙම what may be that reddish brown color substance? මොකක් වෙන්න ඇතිද? මොකක්ද වෙන්න පුළුවන් ඒ රතු දුඹුරු පාට ද්‍රව්‍ය? අන්නේ මැව්වොත් copper කියලා ලියන්න. නිරීක්ෂණයට කවදාකවත් අර නිගමනය කරලා ගන්න අපි හඳුනගත්තා copper තමයි කියලා copper තැන්පත් වීම කියලා ලියන්න එපා කවදාකවත්. තේරෙනවද? O level එකටත් එහෙම. And also air bubbles removed. What is this air bubbles? මේ air bubbles තමයි පුතේ ජලය දැන් ජලීය ද්‍රවණයක් නේ aqueous copper sulfate නේ. ඒත් මේ ජලය කියන්නේ පුතේ H+ ions and OH- hydroxyl ions. ඔයගොල්ලෝ තාම දන්නේ නැහැ. Still you don't know. You can learn about these things in grade 10 and 11. 10 11 තමයි මේවා කියලා දෙන්නේ. මේ ජලයෙන් ආපු ඔක්සිජන් වායුව තමයි මෙන්න මේ ගෑස් එක වෙන්නේ. මේව මොකද මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මේ ද්‍රව්‍ය දෙක විතරක් මතක තියාගන්න. copper and oxygen gas. Therefore, according to the chemical change occurred in the copper sulfate solution, මේ copper sulfate solution එකේ මෙන්න මේ සිදුවන රසායනික විපර්යාසය නිසා මේ copper sulfate කැඩෙනවනේ නේද? The copper sulfate solution breaks and separate to the copper and sulfate ions. copper සහ sulfate ion විදිහට වෙන් වෙනවා. ඒකනේ copper හැදුනේ. ඒක තවදුරටත් copper sulfate solution එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ නිල් පාට ද්‍රාවණයක් නැහැ. ඒක නිසා නිල් පාට අඩු වෙනවා. හරිද? Blue color of the solution reduced. Okay. I think you can understand about that now. දැන් මම හිතන්නේ ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. There are 3 observations. Keep in mind. Conclusion, a chemical change is occurred. So children, these types of chemical changes occurred in this copper sulfate solution. The simple compounds are formed than the copper sulfate. මොකද පුතේ මම කිව්වේ copper sulfate ද්‍රාවණය තුල සිදුවන මේ රසායනික විපර්යාසය නිසා copper sulfate වලට වඩා සරල ද්‍රව්‍ය හැදිලා තියෙනවා. simple substances compounds නෙමෙයි
simple substances like copper, oxygen gas are formed. හරිද? සරල ද්‍රව්‍ය හැදිලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි copper sulfate ද්‍රාවණය ගැන කියන්නේ. According to this activity, let's make a definition for electrolysis. Children, this is the process of electrolysis. මෙන්න මේක තමයි විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කියන්නේ. එහෙනම් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කියන්නේ මොකක්ද? ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක භාවිතයෙන් සිදු කරන chemical change එකක්. රසායනික විපර්යාසයක් විදුලිය භාවිතයෙන් සිදුවන. ඒක අපි මෙන්න මෙහෙම ලියමු බෝඩ් එකේ. Let's write the definition for the electrolysis on the board. හොඳයි මම මෙන්න ඉස්සෙල්ලාම සිංහලෙන් ලිව්වා. සරලවම කිව්වොත් විදුලිය මගින් විද්‍යුතය මගින් මොකක් මගින්ද මොකක් තුලද මොකක්ද සිදු වෙන්නේ කියලා වගේ තමයි මේ තියෙන්නේ. විද්‍යුතය මගින් විද්‍යුත් විච්ඡේදයක් තුල මෙතන පුතේ ද්‍රාවණයක් තුල කියනට වැඩිය හොඳයි විද්‍යුත් විච්ඡේදයක් තුල කියන එක. පුතේ ද්‍රාවණයක් කිව්වහම මොකද? ඉලෙක්ට්‍රෝලයිට්ද නන් ඉලෙක්ට්‍රෝලයිට්ද දෙකම ද්‍රාවණ වෙනවනේ. හරිද? විද්‍යුත් විච්ඡේදයක් තුල කිව්වහම අනිවාර්යයෙන්ම විදුලිය ගමන් කරන ද්‍රාවණයක්ම තමයි. එහෙනම් විදුලිය මගින් විද්‍යුත් විච්ඡේදයක් තුල සිදුවන රසායනික විපර්යාස විද්‍යුත් විච්ඡේදනය ලෙස හඳුන්වයි. හරිද? විද්‍යුත් විච්ඡේදනය ලෙස හඳුන්වයි. එහෙනම් අපි මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරමු. රසායනික විපර්යාස the chemical changes සිදුවන that occur විද්‍යුත් විච්ඡේදයක් තුල. හරිද? The chemical changes that occur විද්‍යුත් විච්ඡේදයක් තුල in an electrolyte විද්‍යුතය මගින් එතන විදුලිය මගින් by the electricity. බලන්න ලස්සනට ආවද කියලා? The chemical changes that occur in an electrolyte by the electricity are called electrolysis. විද්‍යුත් විච්ඡේදනය ලෙස හඳුන්වයි. ඉතින් මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. Again, the chemical changes that occur in an electrolyte by the electricity are called electrolysis. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. Okay children, we discussed about the copper sulfate electrolysis process in a copper sulfate solution. Now let's discuss the electrolysis process in a acidified water solution. හරිද? දැන් අපි කතා කරමු අල්පාම්ලිත ජලය විද්‍යුත් විච්ඡේදනය ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ copper sulfate විද්‍යුත් විච්ඡේදනය ගැන. හරි. එහෙනම් අපි බලමු අල්පාම්ලිත ජලය. For that children, look at the activity 10.3. දහයක activity එක බලන්න. Now you can see the activity on the screen. You will need children distilled water with a few drops of a dilute sulfuric acid. මොකක්ද කියන්නේ? dilute sulfuric acid කියන්නේ තනුක අම්ල. ඒතකොට HClO H2SO4 sulfuric acid acid බිංදු 2-3ක් දාපු ආශ්‍රිත ජලය තමයි ගන්නෙ. And also a 9-volt battery, volt 9 battery, the two carbon rods, ඒ කියන්නේ carbon කුරු දෙකක්, a plastic container, plastic බඳුනක්, connecting wires, සම්බන්ධ කම්බි, 2 test tubes. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණ නල දෙකක්. Okay, now let's discuss the method. Children, this is the apparatus. Here test tubes and plastic container, 9-volt battery, connecting wires and 2 carbon rods.
and acidified water. අල්පාම්ලිත ජලය කියලා අපි කියනවා water with 2 or 3 drops of acid. හරිද? අම්ල බිඳු දෙකක් තුනක් දිය කරපු ජලය තමයි අල්පාම්ලිත ජලය කියන්නේ. මොකක්වත් නෙවෙයි. This is the apparatus. You can fix these 2 carbon rods onto the bottom of the plastic container by making a small 2 holes. Making 2 small holes and fix the 2 carbon rods and again we should seal it. හරිද? සිදුරු දෙකක් හදලා කාබන් කූරු දෙක මේ ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එකෙන් බස්සලා නැවත සීල් කරන්න ඕනි නැත්නම් වතුර යනවනේ නේද? හරි. Now complete the circuit and get the observation. Now let's watch the video for this activity and try to identify the observations very well. Okay, now let's watch. I'm going to show you an electrolysis of water setup. So we have a mini Hoffman apparatus, and I'm going to take this little test tube here, and I'm going to dip it under and fill it completely with a 3 molar sodium hydroxide solution. I'm going to do the same with this one. So since we're starting with that completely filled up with solution all the way to the top here, it's going to allow us to collect gases in each of those. So we're going to run a red lead to the negative terminal of the battery, a black lead to the positive terminal. And when we do that, you can see bubbles starting to originate in there. I'm going to zoom in so we can see that up close. And that gas is collecting on the left and on the right. Over there. So we're going to let that run until we've collected enough to make a measurement. Yes, what is the observation? The gas bubbles removed at the electrodes. Electrode වලින් වායු බුබුලු නිදහස් වුණා දකින්න පුළුවන්. Here you can see. හරිද? මෙතන removed, evolved, ඒ කියන්නේ released ඒ ඕනි වචනයක් දාගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් electrode දෙකෙන්ම වායු බුබුලු පිටවීම තමයි නිරීක්ෂණය වුණේ. What can you say about the volume of these 2 gases? මේ වායු දෙකේ පරිමාණ ගැන කියන්න පුළුවන් මොකක්ද? Yes, it is very clear that the volume of the gas collected at the negative electrode approximately twice the volume of the gas collected at the positive terminal. මොකද පුතේ කිව්වේ? ඍණ අග්‍රයේ නැත්නම් ඍණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය තුලින් එකතු වුණ වායු පරිමාව දෙගුණයක්ලු ධන ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ එකතු වෙච්ච වායු පරිමාව වගේ. හරියටම දෙගුණයක්. හරියටම නෙමෙයි දල වශයෙන් දෙගුණයක්. ඒ මොකද පුතේ? බලන්න, look at this. This is the electrolysis of acidified water. Water means H2O. Water means H2O. So what's the ratio of the hydrogen and oxygen atoms here? Hydrogen and oxygen පරමාණු අතර අනුපාතය කිව්වේ දෙකට එකයි. 2 to 1 නේද? දෙකට එකයි. එහෙනම් hydrogen දෙකට oxygen එකයි නේද පරමාණු? මම තුන්වෙනි පාඩමේ කියලා දුන්නානේ. එහෙනම් ඇත්තටම මෙතන මේ ජලයෙන් එන හයිඩ්‍රජන් වායුවයි ඔක්සිජන් වායුවයි තමයි එකතු වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් එහෙනම් කියන්නේ වැඩි පරිමාවක් එකතුනේ හයිඩ්‍රජන් වායුව කියලා. The large volume of gas is the hydrogen gas. That means here hydrogen gas. The other one oxygen gas. අනිත් එක oxygen වායුව. තේරුණාද?
So now the nicomatic, then we just think the hydrogen ions are positive. Positive ions always attract to the negative electron. I told you that. ධනායන හැමතිස්සෙම ඍණාත්මක තමයි ආකර්ෂණය වෙන්නේ. ධනායන ඍණාත්මක. ගිහිල්ලා එතන යම් කිසි ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙනවා. ඒක දැම්ම ඕනේ හයිඩ්‍රජන් වායුව හදනවා. ජලයෙන් එන OH- හයිඩ්‍රොක්සිල් අයන ඒවා ඍණ ආරෝපිතයි, negative charges. So negative ions always attract to the positive electron. Then hydroxyl ions converts to the oxygen gas. hydroxyl ion මෙතෙන්දී යම් කිසි ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙලා ඔක්සිජන් වායුව හදනවා. එච්චර ඕනේ නැහැ මම නිකමට කිව්වේ. මේව දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි පුතේ. දැන් 9 වසරනේ. එහෙනම් ඔන්න hydrogen gas and oxygen gas. Now let's identify these gases actually hydrogen and oxygen. දැන් අපි මේ වායුන් ඇත්තටම හඳුනා ගන්නමු hydrogen and oxygen ද කියලා. Okay, first of all, let's identify hydrogen gas. Look at this video very carefully. Hari pari samana me video එක බලන්න හොඳට හඳුනා ගන්න. Didn't work out quite so well. I'm going to run this one more time with the flame test. So this has now been filled all the way. And we're going to take this one. This one is the one that is completely filled up. And there's our successful hydrogen test. Okay. And okay, now you saw the way of identifying the hydrogen gas. The pop sound is specific characteristic to identify the hydrogen gas. Pop sound with hydrogen gas, keep in mind. So what is the method of identifying the hydrogen gas? මොකද මේ hydrogen වායුව හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමය මෙන්න මේව ලියන්න ඕනේ. When a lighted splint put into the gas, it burns with pop sound. හරි ලේසි හොඳට මතක තියාගන්න. When a lighted splint put into the gas. මොකද ඒ කියන්නේ? When a lighted splint. ඒ කියන්නේ දැල්ලු පුළිඟු කූරක්. splint කියන්නේ පුළිඟු කූර. දැල්ලු පුළිඟු කූරක් වායුවට ඇතුළු කළ විට it burns. ඒක ගිනි ගන්නවා. නැත්නම් ඒක අකර නැවත දැවෙනවා. හරි දහණය වෙනවා වගේ එකක් වෙනවා. It burns with a pop sound. ඒක දහණය වෙනවා pop කියලා sound එකක් ඒක. ඒක ලස්සනට එනවා පුතේ. හරිද? Next, oxygen gas. So we're going to grab this, put it upside down, and you can see that it easily ignites back into on fire, confirming the presence of oxygen. So we have our flint out, and we have our flint back on fire. So again, we're seeing a 2-to-1 ratio of hydrogen gas to oxygen gas. Okay, now you saw the way of identifying the oxygen gas. We should put a lighted, a glowing splint, not a lighted splint. ඇත්තට මේක දැන් බලා ගන්න ඕනේ. දැල් වෙන පුළිඟු කූරක් නෙවෙයි, දල්වා නිවාගත් පුළිඟු කූරක්. අපි ඒකට කියනවා glowing splint. අර හඳුන් කූර වගේ දල් වල නිවාගත් එක. හරිද? When a glowing splint put into the gas, it relights with a bright flame. මෙන්න මේක ඔක්සිජන් වල ඉතා හොඳ නැත්නම් ඔක්සිජන් වල අඳුනා ගැනීමේ ආවේනික ලක්ෂණයක්. It relights with a bright flame. දීප්තිමත් දැල්ලක් එක්ක නැවත දැල් වෙනවා. When a glowing splint put into the gas, it relights with a bright flame. Keep in mind very well. Okay. So children, now it's very clear that the hydrogen gas and oxygen gas are produced by the electrolysis of acidified water. So here this water separated into simpler compounds, simpler substances as hydrogen and oxygen. තේරුණාද? එතකොට මෙතෙන්දී ජලය ඊටත් වඩා සරල ද්‍රව්‍ය සංයෝග නෙමෙයි සරල ද්‍රව්‍ය බවට පත් වෙලා තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් විදිහට.
දැන් මම හිතන්නේ ඔයාලට විද්‍යුත් විච්ඡේදනය තේරෙන්න ඇති. Okay children, so I will tell you again the summarize. මම නැවත සාරාංශය කියන්න අපිට මතක් කිරීමක් කියන්න. You have to keep in mind that 4 terms definitely. 4 terms. Okay, what are these 4 terms? Electrolyte, non-electrolyte, and what are the examples for them? And electrodes and electrolysis. Now the විද්‍යුත් විච්ඡේදය උදාහරණ. විද්‍යුත් අවිච්ඡේදය උදාහරණ. electrode කියන්නේ මොනවද? උදාහරණ. ඊළඟට විද්‍යුත් විච්ඡේදනය. ඔය terms හතර පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි the observations of each activities. මේ activity දෙකයි මම කිව්වේ. මේ දෙකයි තුනයි. activity තුනේ observations නිරීක්ෂණ මතක තියාගන්න. And also you should have the ability to identify the positive electrode, negative electrode. ධන electrode ඍණ electrode හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේවා තමයි විද්‍යුත් විච්ඡේදනයට කියන්නේ පොතේ. Now let's discuss what are the applications of this electrolysis process. මේ විද්‍යුත් විච්ඡේදන ක්‍රියාවලියේ භාවිත මොනවද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. Okay children, these are the applications of electrolysis. Some applications මෙන්න යෙදීම් කිහිපයක් තියෙනවා. මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. First one, to extract various metals. Extract කියන්නේ නිස්සාරණය කරනවා. ඒතකොට විවිධ ලෝහ නිස්සාරණය කිරීමට. ඒ තමයි උදාහරණ sodium. Here you can see sodium. Now let's see. And also to extract aluminium metal. Aluminium nisaranga ganwa. Here you can see. Okay. Second one, to produce caustic soda. Caustic soda means this is the formula sodium hydroxide. Caustic soda කියන්නේ sodium hydroxide. It's a base. එක භස්මයක්. the caustic soda හදන්නත් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය ගන්නවා. And also third one, for electroplating. විද්‍යුත් ලෝහාලේපනයට. electroplating. Okay. Next we have to discuss about something electroplating. අපිට පුතේ ඊළඟට මෙන්න මේ විද්‍යුත් ලෝහාලේපනය ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඒක ටිකක් වැදගත්. විද්‍යුත් ලෝහාලේපනය අපිට දිනදා ජීවිතයේදී දකින්න හම්බ වෙනවා. We can see this process of electroplating in our day-to-day life. So children, I hope to discuss about the electroplating process further in the next video. So watch the next video, third video, to identify the electrolysis process. So children, goodbye all of you.